Holy God, we thank you. We've come to the last final discussion that we can have together with you. It's the prayer of each of us bowed before you to seek for wisdom and understanding in how to read your word and apply it correctly. In Jesus' name. Amen. Amen. In my first presentation, we spoke about organization, and that was a development of a study that I had done at the end of December last year. Yaiva development yechidzidzo chandaita kupera kwaDecember gore rapfuura. I wanted to check if anybody has any questions Ndaida kuona kuti pane vane mibvunzo here about that subject. maererano nechidzidzo ichochi. Are we doing mics or? Yeah, we are talking about like how many members each ministry has, but I know, for example, the Dutch ministry, and I don't know about the others, but it's like it's a foundation. So for the legally, then there are no members. It's just I don't know how to explain this in English, but we have like for example, in the church you have members. And can you tell me what your question is? Yeah. Actually, if you need time to frame it, pass it back and have a try in a moment. Hoe vertaal je, zeg maar, waarom we een stichting zijn en geen vereniging? Hoe zeg je dat in het Engels? We have an organization formed without members. Well, what is your question then? That is your question. That's a question to me and not to him. Well, I don't know how it is in the other countries, but if it's the same, the question would be to him as well. Okay. So he asked, why is our Dutch ministry, we have a certain form of organization which is not we just have a board and not members, official legal members, but just a board that organizes things, and he wonders if that is the same in other countries, or is that different in other countries? In most countries, they don't have what I understand you to be asking is members. Ari kubvunza kuti nyika yavo vanongori nebhodha havana members. Zvakafanana here kune dzimwe nyika zvikanzi kunyika dzakawanda vanongori nemabhodhi vayasina mamembers. And I think they'd have to do it legally. Maministry mashoma anotevedzera model iyoyo ndofunga kuti vanofanira kuzviita zviri legal. Saka mubvunzo wako ndoti ndaupindura here? I've answered the question that it's only a few countries that do it, and they do it because of legal obligations. Kuti ndapindura mubvunzo wako kuti inyika shoma dzinozviita nema-obligations ezviri legal. Rudolf, I'm not pronouncing it correctly, sorry. Ich wollte mal fragen, die 7 Leiter. All baptized? We follow what I understand to. Okay, sorry, yes. So the question is about who can baptize in our movement. Mubvunzo ndewokuti ndiani anobhabhatidza movement yedu. Only elders are allowed to baptize. Ma-elders oga ndiwo anobvumidzwa kubhabhatidza. Before marriages. Kuchatisa vanhu. Baptism and communion. Kuita rubhabhatidzo nechidyo. At the moment, panguva you said ino those 7 people.
tataura vanhu 7 ava. I think 2 of them are not yet ordained elders. Kune vaviri vasati vaordainwa semaelders. So they currently can't. Saka pari zvino havasati vakwanisa. A few years ago, we, as a movement, we followed what our understanding was of a biblical model. Kare semovement taiteera nzwisiso yataiva nayo yemodel yeBible. That only elders would be allowed to lead out in those roles. Kuti maelders ndo vega vaikwanisa kutungamirira mumaroles iwayo. And there's not been any further discussion about the appropriateness of that decision. Hatina kuzombotaurirana zviri fedha maererano nesarudzo iyi kuti iri appropriate here. So it could be that in the future we move away from that model. Saka pamwe zvogona kuti kumberi tinogona kubva pamodel iyoyo. But at the moment there's no discussion or there's no motivation to do that. But panguva ino hapana nhaurirano kana motivation yekuti tiite What izvozvo. we didn't discuss Zvatisina kutaura is that there are elders underneath them, kuti kune maelders vari pazasi pavo, local or national elders, vaelders vari local who have kana the kuti vari same national, rights, privileges and duties as being as an elder. vane marights nemaprivilege nemaduties akangofanana So Elder Maurice- nemaelders. Or Maurice is an elder, Sekuti Maurice ndi-elder, but he's not at that level, he's one below. asi havasi palevel ivo vari pamusoro, vari palevel iri pazasi. And he's not the only one, there are several across the world. Havasirivo vega, kune vakawanda pasi tenderere. Any other questions on organization? Pane mumwe mubvunzo here maererano neorganization? Question is like what I know from when I was in the church, you have this kind of well, they try to have a democratic system. Like if you are a church member, you can vote who will be in the board, and you can send. Pataiva kuchechi taimbova nesystem yakadaita kunge democracy yekuti vanhu vaikwanisa Yes, kuvhotera kuti ndiani and anopinda then the muboard. church sent representatives to the union, and the union to the general conference. That's the Adventist church. But how does that work in this movement? Like, yeah. Tozoitawo union negeneral conference nezvimwe zvakadaro. Saka kuchechi uku, asi muno movement Do you not know how zvinoshanda it sei? operates? Hausuti zvinoshanda sei? No, it seems because that was actually about the top down and the like bottom up system. To me, it seems like the leaders decide everything, but maybe I'm wrong. Maybe I just don't know. Kwandiri zvinoita sekunge maleaders ndo vanodecida zvinhu zvese. Iyo yekuchechi yaiva Okay, top down, Arian, your but pamwe question? ndiri wrong. Arian, bvunzo wako. In one of your presentations, not the one from this week, but earlier, you mentioned these 2 models. You choose people based on the the God model. God chooses you in this position, or on the personal qualification model. Mune imwe presentation yenyu makataura kuti either Mwari anokusarudza nequalifications dzako kana You didn't kuti elaborate on that further in their presentation, I think also because of time. hamuna kuzojekesa nezvazvo I think mumapresentation you wayo nekuda said that you kwenguva. preferred the personal qualification model. Mukati munoprefer model yepersonal qualification. So I was just wondering if you could elaborate on that a little more. Ndaifunga kuti mukambojekesawo ipapo kuti ndiMwari anosarudza ipapo kuti personal What that would look qualification. like in our movement, a personal qualification model. Kuti model yepersonal qualification inoratidzika sei So- movement medu. I don't know if everybody's watched that presentation that I did. Handisi kuti munhu wese akaona here presentation yandakaita iyoyi, Qualifications of leadership. ma-qualifications So the eutungamiriri. reason I haven't answered Walter's question yet, because I knew it was going to be the same question from Arian, Maka ndisina kupindura mubvunzo wavo uta ndaichiziva kuti yanga iri mubvunzo wakafanana newaArian. what I would like to know Zvandoda kuziva from yourselves, kubva we'll do a kwamuri vote, tovhotesa, who prefers ndiani anoprepare, God or providence Mwari kana providence, to choose
people in leadership positions, kuti vasarudze vanhu or who muutungamiriri, prefers a different model, kana kuti ndiani anoprefera model iri different, we'll say a democratic one where people are voted into position. toti iri democratic apo vanhu vanovhoterwa kupinda mumaposition. So I'll make it simple. Chazviita very You simple. vote Imi votai or I vote. kana kuti ndovhota. That's the two options. Ndo maoption maviri aripo. Me voting means I choose. Inini kuvhota zvoreva kuti ndindosarudza. You voting means you choose. Imi mukuvhota zvoreva kuti munhu So osarudza. put your hands up Saka simudzai maoko if you want me to choose your leaders. kana muchida kuti ndikusarudzirei vatungamiriri venyu. Okay, put your hands down. Dziksai maoko. Please everybody vote, don't abstain. Vanhu vese ngavavhote, please musaregedza. Because I think it's disrespectful to these two people who've asked a legitimate question. Ndofunga kuti hazvina respect kune vanhu vaviri ava vabvunza mibvunzo yavo iri legitimate. So around 11 people said they would prefer me to vote. Vanhu vanokwana kuita kuma11 vati vanoprefera kuti ndivhote. And I'm going to guess that's around, I'm going to say 25% of this congregation. Ndogona kuti ndofunga zviri kuma 25% econgregation inoyi. 75% of you Zvoreva kuti 75% yevanhu vari muno don't agree with that. havatenderani nazvo. So everybody that abstained, Saka vese varegedza kusimudza for whatever maoko reason, nemhaka you don't dzakasiyana want to siyana. participate, Pamwe hamudi kupatisipeta, you don't care, kuti hamuna basa nazvo, you don't understand, kuti hamunzwisisi, you're on the other side. muri pane rimwe divi racho. So I'll give you one more opportunity. Saka ndakupai umwe mukana. So now you know the terms of this discussion. Maakuziva materms enhaurirano iri pano. If you want me to vote Kana uchida kuti ndivhote on your behalf, put ndichiita your hands up. on your behalf, simudzai maoko enyu. Okay, thank you. We're up to about 40% now. Thank you. Tasvika kuma 40%. So I don't know what happened. Handiti chichazoitika. So everybody who voted for me Munhu wese avhotera inini, realize that you're in the minority of the movement, munoona kuti muri kuminority yemovement. and if this is a representative, fair representation of the movement, Kana iri fair representation yemovement, this movement does not like the way we have constructed ourselves, the way we operate. movement ino haidi nzira yatakazvigadzira nayo, nzira yatinoopareta nayo. So seeing as the majority of you don't like the way we have been set up, Saka majority yenyu inoita kuti haidi nzira what you have to ask yatakagadzirwa yourselves nayo, zvamunofana kuzvibvunza is what do you want to do about it? kuti munoda kuita sei nezvazvo. Do you want to fight for your rights? Munoda kurwira marights enyu here? Do you want to start again? Munoda kutangidza here? Or do you want to say from now onwards, nobody is appointed in any leadership position without your vote? Zvinoda kuti kubva nhasi hapachisina achapinda muposition yeleadership pasina mavotes enyu. So I'm not going to do that exercise today, Handisi kuzoita exercise iyi nhasi, but I want us to really think about this. asi ndoda kuti tinyatsofunga nezvazvo. Your definition of democracy Definition yenyu yedemocracy and where you think power should reside. uye pamunofunga kuti masimba anofanira Because I'm kugara guessing kupi. Nekuti ndiri kufungidzira that the 60% of you who said you don't want me to do all the work, kuti 60% yevanhu venyu yati hamudi kuti ndiite basa iroro, what you actually are saying is it's not fair representation. muri kutaura muchiti mini haizi representation iri fair. And the problem is that you all are aware of Dambudziko riripo nderekuti is ramunoziva that there's mese no security or safety in democracy, rekuti hakuna security because mudemocracy. that system of governance Nekuti system yekutonga has iyoyo now been hijacked
yakatorwa and is nechimusimba now being used yakatanga kushandiswa to promote evil people into into positions of responsibility. kukwidziridza vanhu vakaipa kuvaisa mumapositions So if you want to take eresponsibility. control of that, Saka kana muda kutora masimba muchikontrola you izvozvo have to ask yourself, mofanira are you sure that kuzvibvunza you're going to do a better job than I would? kuti muchaita basa rinami here than randingaita inini, Because you have to be sure that you will do a better job, nekuti munofanira kuziva kuti muchaita basa ririnami, because it's hard to undo things. nekuti zvakaoma kuzokatanura zvinhu chichinja. So that single question asked by two people Saka mubvunzo mumwe chete iwoyo wabvunzwa nevanhu vaviri is a question that I've been asked several times, mubvunzo wandakabvunzwa nguva and I'm dzakasiyana glad it's siyana. being asked, Ndinofara kuti waakubvunzwa because I think it's important for me to consider that and for you to consider that. nekuti ndofunga kuti zvakakosha kuti inini ndifungewo nezvazvo, imimiwo muchifungawo Because nezvazvo, if we decide to make some change, nekuti tikadhisaidha kuita shanduko we should do it sooner rather than later. tofanira kudziita And then manje you need to manje decide than late. how high up you want to instigate those changes. Mozosaridza imimi kuti moda kuti machanges aya asvike kumusoro kwakasvika papi. So I'm talking to the people who voted no, Saka ndikutaura kune vanhu vavhotera kuti kwete, the majority of you. ruzhinji You rwenyu need to really consider what changes you want. munofanira kunyatsofunga kuti shanduko dzamunoda I ndedzipi. think you're all familiar with this phrase, the law of unintended consequences. Ndofunga kuti munoziva kutaura uku kunonzi mutemo wemaconsequences anga asina kurondera. Democracy sounds seductively nice, Democracy inoita kunge yakaisvonaka but in chaizvo, many places it's a weapon of mass destruction. asi nzira dzakawanda iweapon yekuparadza kukuru. And this is not my political statement to say vote for me. Iyi haisi political statement yangu yekuti ndivhoterei, I'm trying to be frank and honest ndikuzama kungovawo and not chokwadi discuss my nemi, position. ndoregedza kutaura So I'm position going to yangu. bring this subject up Ndichaunza subject iyi on an ongoing basis nguva so that you inoteera have an opportunity to really consider what it is that you want. mova nemukana wekunyatsofunga kuti chii chaizvo chamunoda. I can't speak on behalf of the other leaders, Handikoni kutaura pamusoro pevamwe but matungamiriri, seeing as I'm their boss, asi sekuonekwa kuti sekunge if you, ndiri the members, bosi wavo, kana imi mamembers request, demand change, kana muchirequesta kana muchidhimanda shanduko, I think you'll probably get your way. ndofunga kuti munogona kuwana nzira yenyu. But once we undo that structure that we have, Asi tabva kubvisa structure iyi yatinayo, you're going to end up having to live with whatever you create. munofanira kuzorarama nezvinhu zvamunee makagadzira. I have a question over here. Pane mubvunzo uri pano apo. Radka. How's that going to work? Oh, if you give it to Magda or Thomas. Okay. Ty ses nezeptal druhou otázku, kdo je pro volbu Boha. Bůh nás by si jako pro nás jako zástupce Boha. To byla otázka. To je otázka. To tam Ale bylo. tu dal tu druhou. Ale on se nás neptal, on se ptal. Ptal se. Tu se ptal. Ne, on se ptal. Nepochopila to. Ptal se. Could I ask the microphone to be given to Atty and then decide, have a conversation where you want to go with that at the front here? I was just having an idea. Ich habe nur einen Gedanken. Isn't there a possibility of a combination of both? Gibt es da nicht
ndandine funga kuti hapagoni here kusanganiswa Like if there zviviri is izvozvo demand, kuti kana paine demand one might like to suggest someone to you and you decide. Zum Beispiel, wenn jemand kuti munhu anogona kusachisa mumwe know what I munhu mean? kwamuri imimi So I mosarudza understand what you mean. samunonzwisisa So there would be zvandoreva like indonzwisisa a zvaunoreva kuti Either panenge paine or, but you could take some suggestions and think about it. also nicht entweder kuti oder, either sondern izvi kana wenn izvi munotorawo masuggestionswo du darüber nachdenkst, mofungawo nezvavo Just as an idea, suggestion. nur als einfach. sepfungwa kana kuti sesuggestion. No? Okay. Any other, someone else had their hand up? Pane mumwe anenge aine ruoko here? Arian? Arian, I didn't raise my hand. But that was not to, and I cannot speak for the rest of the people. For me personally, it's not that I want this movement to. I'm let me sorry. translate. I didn't raise my hand. handina kusumudza ruoko rwangu. I did not raise my hand. Handina kusumudza ruoko rwangu. But for me personally, that did not mean, I didn't want to say this movement need to be restructured from top to bottom everywhere. But kwandiri zviri personal ndansiri kuti movement ino inofanira kuchinjwa kuitwa restructure kubva This kumusoro kusvika movement has kuzasi. been organized or set up in a certain way through the years. Movement ino yakaorganizwa ikasetwa up kwemakore nemakore nenzira And that was all yakatsanangurika. fine and good and perfect, I think. Zvakanaka zviri perfect. Now we come Ndokufunga perhaps to kwangu. the realization that the model that it was based upon was not ideal, not ideal. Taakuona kuti model yayakanga iri based upon haisi ideal. So my thought, or at least the reason why I did not raise my hand was Pfungwa yangu kana kuti mhaka ndisina kusumudza ruoko yanga iri yekuti the future decisions that we have to make. madecisions ekumberi atinofanira So I'm not saying kugadzira. leadership should be changed, everybody in the positions they have should be removed, and it should all be democratically be Handisi chosen. kuti leadership ngaishandurwe zvinhu zvese vanhu vasarudzwe zviri nedemocracy with a voting system. kana kuti nesystem yekuvhota. But that we're going to think, I guess that's what you said, that we're going to think about a model or a system that comes closer to a Asi kuti tichafunga nezvemodel kana system inoswedera padhuze. Aber dass wir darüber nachdenken sollten, ein System aufzustellen, that operates differently than we did in the past, or better in the past. Inoparita zvakasiyana nezvatakamboita In the kare. past, you just got a position because you knew the right people, you had friends, or you were in the right place at the right time. Kare waiwana position yekuti waiziva vanhu kana kuti waiva paposition iri better uri panzvimbo iri right To do panguva that iri differently in the right. future, or to, Kuzozviita zvakasiyana kumberi. I'm not saying to set up a Seventh-day Adventist system with voting. Handisi kuti kuseta up Seventh-day Adventist system Anyway, it's yekuvhota. not really a question, but it's. Hauzi mubvunzo hawo. You gave us two options that are two extremes. Matipa maoption maviri ari maextreme maviri akasiyana. I don't want to be on the far extreme of. I voted for one, but it's not the. Handidi kuenda wasn't on kufar the- extreme. I don't want to be on the Ndavhotera extreme imwe side. chete asi That's handidi the right kuenda word to say. kuextreme side kana iriyo nzira yakanaka yekuzvitaura. I'm sure none of us want to be on any of these extreme positions, Handifungi kuti pane vanoda kuva kuma-extreme positions, but I think once you go down that road, whichever road you take, we're already on one of them. However you want to personally define extreme, zvisinei nekuti uda kudefina sei extreme, you'll get to a place where somebody is promoting someone they know. unosvika panzvimbo iyo munhu anopromota munhu waanoziva.
whether it's you whether ndiwe or me, kana kuti because you're not going to vote for someone you don't know. nekuti hausi kuzovhotera munhu usingazivi. The only difference is Musiyano wega uripo ndewekuti 4 of you will vote for someone you know, and the other way is 1 of us will vote for who they know. hapana anovhotera munhu Because it asingazivi, sounded, that's the model that you were proposing. It sounded to me that way. nekuti zvazviita kunge ndo moto yamuri kuproposa zvazvo ndo Which is an extreme zvazvichinzika position. kwandiri inova opposition Not have a solution. yeextreme. Sure, I know we don't have solution to these things. Ndoziva kuti hatina solution kuzvinhu izvi. My point is, Point it's yangu easy to ndeyekuti sound reasonable zviri nyore kunzwikwa zviri reasonable and to make me sound extreme, nekundiita kunge ndiri kunzwikwa ndiri extreme, but to me, asi kwandiri your reasonable proposition proposition dzenyu dziri reasonable and the one that Ati proposed, neiyo yaproposwa naati which is the same one, yakangofanana, with a slight variation perhaps, ingori variation, is the extreme position that I said it was. iposition iri extreme yandataura kuti ndo zvayanga iko, Because all of you will only vote for people that you know, that you like, that you trust, which is the same that I do. The yakangofanana only difference is neyandinoita, where the power resides, zvinongosiyana kuti masimba acho in my anogara kuti hands or yours. maoko ako kana kuti angu. So, Naizvozvo feel free. nzwai makasununguka. But then I want to go back to your presentations 2 weeks ago about these 2 models, the wrong model and the right model, or the. So, Todzokera kumapresentation emavhiki What maviri Arian apfuura, has moto pointed out yakanaka neyakaipa. Aya zvaari the kutaura duplicity, or perhaps even hypocrisy, of what I'm saying now, ihypocrisy kana duplicity yezvandaa kutaura izvezvi, but I don't think that it is. sa handifungi kuti ndizvozvo. I'm saying Ndiri kuti ini I don't care about your personal testimony. handinei testimony yako I don't care yezvepersonal, where God led you, or how God led you, or if God led you. handinei nekuti wakatungamirwa naMwari kana kuti Mwari akazodii kana kuti If I zvakafamba like sei, you, kana I'll ndikakufarira promote ini you. ndinokupromota, If I don't, I won't. kana ndisingakufarira And when you ndikupromota. make your decisions, Imi pamunoita raridzo dzenyu you can decide on what basis you choose. munogona kudhisaidha pabasis yamunosaridza henyu. Your friend told you that they had a religious experience 10 years ago and that qualifies them. Shamwari yako yakakudza kuti akava nereligious experience makore 10 apfuura zvikamuita qualified, Or they're a hard, faithful worker. kana kuti angori mushandi anoshanda zvikuru kwazvo ari faithful. So I don't see a discrepancy in what I said a few weeks ago to what I'm saying now. Saka handioni zvakasiyana nezvandakataura mavhiki apfuura nezvandakutaura Then, izvezvi. I was Naizvozvo discussing the qualifications for leadership, kare ipapo ndaitaura maqualifications emutungamiriri. Nhasi I'm asking who makes that decision, who makes that choice. ndiri kubvunza kuti ndiani anoita sarudzo iyoyo, ndiani anoita choice iyoyo. Feel free to come if you disagree with what I've said. Or I'm not sure if I fully. okay, Handizi kuti No, not ndinyatsonzwisei. fully. Fully understand the link with the presentation before, but because Handisi kuti ndinyatsonzwisisa here link nepresentation yamakaita kare. it's your presentation that kind of got me thinking about it. Nekuti presentation yamakaita iyo yakatoita kuti nditange kufunga Came to the nezvazvo realization that perhaps nekuzotorealiza the way we kuti do things and the way we have done things in the past wasn't maybe the right thing to do. That was basically my conclusion from your pamwe presentation. Maybe nzira I was wrong. yatakaita zvinhu kare yaisiriyo ndo conclusion yandakanzwawo pamakapresenta address pamwe that. zvazvisiri right. Ndikantaure nezvezvo everywhere I go in this movement, kwese kwandinoenda movement ini, when people talk about Elder Tess, vanhu pavanotaura nezvaelder Tess or say Elder Jeff, kana sekuti because he's elder a Jeff, softer target to attack, nekuti target iri soft yekuataka. their argument is Argument yavo not that he was clever, zvisina not that he did hundreds of hours of study,
kuti vanga vakangwara kana kuti vakaita mastudies So God ema-hours raised him. akawandisa, vanongoti Mwari akavasumudza. My question is, how do you know Mubvunzo wangu ndekuti akazviziva sei? what's your marker, your reference point to know if someone's raised by God or not raised by God? Chii chaunoshandisa kuziva kuti uyu akasumudzwa naMwari kana kuti uyu haana kusumudzwa naMwari? How do you define what talents are? Unodhifana sei Talents. kuti matarenda chii? Is it some spiritual power that God gives you Masimba ezvemweya here aunopiwa that you were naMwari born with? aunozvarwa uinawo? The first one would be Miller. Wokutanga anenge ari The second Mila, one would be John the Baptist. wechipiri anenge ari John the Baptist, Or kana kuti is it someone who's clever, munhu akangongwarirawo, goes to seminary and understands the Bible really well? anongoendawo kuzvikoro ongonzwisisawo People have bhaibheri rake different zvakanaka. views Vanhu vane miono yakasiyana on how or what makes somebody competent. kuti chii chinoitisa kuti munhu ave competent. Most people seem to have this idea Vanhu vakawanda vanoita kunge vane pfungwa iyi that elder test is, I'll call it cleverness, yekuti kungwarira kwaelder tese is supernatural kuri supernatural, as opposed to hard work and being intelligent. zvosiyana nekushanda nesimba If you nekuvawo believe that, that's intelligent. fine. I'm not attacking that. Zvitenda izvozvo zvakanaka zvakadaro, handisi kuataka What I was izvozvo. trying to say in that previous study, Zvandaichida kutaura muzvidzidzo zvekare, if I was choosing a leader, kana denda ndirini kusarudza I would mutungamiriri, choose someone based upon the ability that I see. ndinosarudza munhu maererano neability yandinoona, not their testimony. kwete testimony yavo. So that was that issue. Saka ndoyenga yenyaya So iyoyo. now I'm saying, Izvino ndakuti if I was to choose somebody, kana ndiri ndiri kusarudza munhu, I've already stated publicly what my methodology would be. ndakatotaura pachena kuti methodology yangu inenge yakamira sei. My question today was, Mubvunzo wangu nhasi wanga uri who does the wekuti deciding? ndiani anoita You or sarudzo me? yacho, iwewe kana And ini? if it's you, Kana uri iwe, I didn't ask you on what basis you decide. handambokubvunza kuti munodecida nebasis ipi. Do you want a hard worker or a charismatic speaker? Munoda munhu anoshanda nesimba here kana kuti mutauri ari charismatic? You need to decide that. Ini ndimi munozofanira So that's how I izvozvo. see that previous study and the discussion we're having today fit together. Ndokubatana kunoita study yekare iyayo nenhaurirano yatiri kuita nhasi I kuti don't take much zvinobatana notice sei. when a presenter cries in front of you or has some emotional statement to make. Handinyanyi kutarisa vaya vanochema vachipresenta kana vanoita maemotional statements pamberi penyu. I don't want to destroy or rubbish providence. Handisi kuda kuputsa kana kuita kuti providence irubbish. Yesterday, I think it was, Nezuro ndofunga kuti ndine zuro in response to the question about the third angel's message, etc., mukuresponda mubvunzo wethird angel uya. I said the answer was obvious, 9/11, 2016. Akati mhinduro yanga iri obvious, 9/11 2016. Now, it was bad of me to do that because most of you don't know me personally. Zvazvakashata kwandiri kuzviita nekuti vakawanda venyu hamundizivi zviri But personal. those of you who do, Asi vamwe you knew that was vanondiziva, a joke. munoziva kuti ndaitotamba That the zvangu. fact that that study was done in Germany at 9/11 Kuti nyaya yekuti chidzidzo ichi chakaitwa does not kuGermany give it any pana weight or 9/11 authority. hazviipi weight kana kuti authority. It was just a hook because lots of people remember that date. Yaingova huku nekuti vanhu vakawanda vanorangarira date iroro. But lots of people Asi vanhu vakawanda take dates and times vanotora madates nenguva and see it as God's leading. vozviona sekutungamirira kwaMwari. And I think it's a dangerous way to proceed. Ndofunga kuti inzira iri dangerous And I know yekufambira many of mberi nayo. you disagree with that. Ndiziva kuti vakawanda venyu munorambirana nazvo. You think it's good or appropriate, Munofunga kuti zvakanaka kana zviri and appropriate. you're free to hold that opinion. I don't fight against it. Muri free kubata opinion iyoyo, handirwisani nayo.
So before we do the voting, saka tisati taita You need to voting know- aids munofanira kuziva if you're voting for me, kana muri kuvhotera inini the basis on which I do my selection. basis yandinoshandisa kusarudza I've kwacho. afforded you the privilege for to not even ask you what your methodology is. Ndakatokupaiwo privilege yekusati kukubvunza I've not even asked you what your methodology methodology is, hana kutombokubvunza kuti ndinoshandisawo methodology but I've told you yakadini mine. asi yangu ndakakuudzai. I won't choose spiritually minded people. handimbosarudzwa pfungwa dzepamweya. Spiritually minded means Pfungwa dzepamweya zvichireva they have some testimony that God led them. vane testimony yekuti ndakatungamirirwa naMwari. I don't agree with that. I don't trust it. Let me say that. handitenderani nazvo izvo handizvitrustiri. I don't trust when handitrust people say, vanhu pavanoti I'm in love with this person. ndinoda munhu uyu I didn't know what to do. handaiziva kuti What ndoita are they going to sei. do? Vachaita sei. The worst than prayer, they're not going to even pray. Havatombonamati. They get their book, Vanotora bhuku ravo open it up randomly, vongovhura zviri random close their eyes, vovhara and God will speak to maziso avo, them. Mwari otaura navo. And they're going to base the rest of their life on that. Votobhesa upenyu hwavo hwese neizvozvo. I'm not ridiculing that. I'm saying I don't think that's a good way to live. Handisi kuzvishoropodza asi ndokuti handifungi kuti ndiyo nzira yakanaka yekurarama. Many people do. Vanhu And vakawanda I'm not criticizing ndozvavanoita. you if you believe that. Handisi kukukriticize kana zviri izvo But I think zvavanoitenda. it's fair that you know where I stand on things. Asi ndofunga kuti zviri fair kuti muzivewo pandakamira Does that help, panyaya Ariel? dzezvinhu. Zvinobatsira here Ariel? Good. Zvanaka. Okay, so if there's no more questions on organization, Saka pasina mimwe mubvunzo paorganization. I haven't answered the question Handisati ndapindura mubvunzo how we go about choosing leaders and what we should do. kuti tinosarudza sei vatungamiriri uye kuti tinofanira kuita sei. If there's nothing else, Kana pasina I want to go back chinhu to yesterday's study. ndoda kudzokera pane chidzidzo So at the end chanesuru. of the study, Kumagumo kwechidzidzo I'm chanesuru going to do what I shouldn't do, talk on a blank board. ndakuita zvandaifanira kuita kutora bhodhi rakadzima. We had a black 3, Taiva ne3 and yakanyorwa I think we had a neblack green 3. ne3 yakanyorwa ne. And what I did, Zvandakazoita naively, I mukusaziva said, oh, we're all friends now. tikati tese tawirirana. Not we, but they, Kwete isusu asi ivo some of you, vamwe venyu won the argument, vavakahwina argument yacho persuaded the other side, vakagona Or at least kupersuada silence rimwe them. divi kana kuti kuvanyararidza that it wasn't that. kuti zvazvisiri izvi. We're all on the same page. It's 3A here. Tese tapapeji yakafanana 3A iri And apa. I got in trouble Ndakazopinda mudambudziko afterwards, offline. So tapedza we didn't agree to that. vanhu vakati asi hatina kutenderana nezvizvi. Don't say we're in agreement Musati tiri kuwirirana zve until we tell you we're in agreement. kusvikira takuudzai isusu kuti hatazobvumirani nazvo. And I think that's a fair criticism of what I did. Ndofunga kuti criticism iri fair yezvinhu zvandakaita. So I want to apologize publicly Saka ndoda kukumbira regerero for saying that we all agreed that the arrival of the third angel's message is 2001. kuti ndakataura kuti taakutenderana tese kuti kusvika kwengirozi yechitatu kuri muna 2001 Because some of us still may not be persuaded. nekuti vamwe vedu vanogona kunge vasati vanyatsokuzvinzwisisa. So I asked everybody Saka to look ndakabvunza at munhu the wese Spirit of Prophecy quote, tatarisa quotation yespirit of prophecy, not the one that I provided, kwete yandakapa but the one that was given to us. asi yatakapuwa. In the English, it's what reference is it? Muchirungu ireference ipi? Great Controversy, Great controversy. 605 Okay, so paragraph that was the 3. one that was given to us Ndo yatakapuwa as the defense or the argument, the logic, sedefense kana argument kana logic to say the third angel comes at the Sunday law. yekuti ngirozi yechitatu inosvika pasunday law. And we dissected this, not properly. Takazvivedzenga zvisiri proper hazvo. And for those who felt that the Great Controversy statement
upheld a Sunday law third angel kunavo vainzwa kuti great controversy statement inosimudzira Sunday law statement. I want to give you the opportunity to affirm that position, or if you have changed, to say you see it differently. Rakupai mukana wekuti musimbise position yenyu kana kuti motudza kuti machinja here maakunzwisisa zvimwe here. So does everybody understand what I'm asking? Saka munhu wese anonzwisisa zvandiri Some kubvunza people here. said Vamwe vanhu vakati GC 605 pointed to a Sunday law third angel. GC 605 yaitinongedzera kune third angel yeSunday law. If that was your position yesterday, Kana inga iri position yenyu have you had nezuro, sufficient time to look at the passage by yourself makawana nguva here yekutarisa passage iyi and either mega come to the conclusion that yes, it's still there, or you've Mukash- changed? mukasvika paconclusion yekuti hongu zvichiri paSunday law kana kuti ndachinja Or vice versa. kana kuti If you said it vice was versa. pointing to a 911 third angel and you've changed your position, that's fair too. Kana kuti maimbofunga kuti yakasvika pa911 mazoshandura position yenyu zviri fair zvaka. Anybody want to volunteer to speak their mind, Vanada kuvolunteer kutaura kufunga kwake here, share their opinion? share opinion yavo. I'm reticent to identify names again. I'd like them to volunteer if they're willing to. Handisi kuda kutaura mazita zvakare, ndoda kuti vanhu vavolunteer kutaura. Sylvie? Oh, one moment. Has to come before the Sunday law because he has a message. Ngirozi yechitatu Okay, so inofanira what I'm kuuya asking is, before Sunday law nekuti ine message. based on Saka this zvandiri GC kubvunza quote, ndezvekuti tichitarisa quotation yepaGreat does Controversy, anybody identify that quote as being Sunday law? kana anoona quotation iyi here iri Sunday law And you've said no. ndokati kwete. So I want to know if anybody still holds to that position. Sandira kuona kuti pane vachiri vakabatirira pfungwa iyoyo here. So I understand that you don't. Ndonzwisa kuti iwo haubatiriri Does pfungwa iyoyo. anybody still believe that, or are we all on the same page now? Pane achiri kutenda izvozvo here kana kuti tese taapa kuwirirana. I'm hoping silence means yes, we're all in agreement. Ndiri kuimba kuti runyararo zvoreva kuti taapa kuwirirana. Jonathan, Jonathan, Explain why it's not. Kannst du kurz erklären, warum es das nicht? yesterday I didn't explain why it was or why it wasn't. musoro handina kutsanangura kuti sei zvaazviri kana kuti sei zvaazvisiri. Other people did that, Vamwe vanhu vakazviita whether they did it well or not zvisinei nekuti vakagona kuzviita is here up for kana kwete. discussion. Hatogona kutaurirana nezvazvo. But for those who study the passage, Asi kuna avo vakadzidza passage iyi, I'm hoping they may be able to answer ndinoimba kuti vanogonawo what kuzopindura they see in that passage zvavanoona mupassage iyoyi to make them think kuvaita kuti vafunge that it's not a Sunday law. kuti yange isiri Sunday law. So who's willing to do that? Saka ndiani ari willing kuita izvozvo? Who's willing to go into the passage Ndiani ari willing kupinda mupassage and show us why it's not Sunday law? otudza kuti sei isiri Sunday law? No, Jonathan asked Jonathan abvunza why it isn't at the Sunday law, why it's at 911. sei isiri paSunday law, sei iri pa911. So I'm asking someone to answer his question, Saka ndiri kubvunza munhu kuti apindure mubvunzo but wake, only based upon the quote. asi chete tichibvisa So before we nequotations. do that, Saka tisati taita Lizanne's izvozvo, going to respond,
Lizana acharespond. And we're in GC 605, paragraph 3. Great controversy 605 paragraph 3. So you have the ability to go to the passage because she's going to, I hope she's going to read from there certain words Kana mune mukana endai passage yo nekuti ndikuimba kuti explain her logic. achaverenga mazwi dzaipapo otsanangura pfungwa So dzake. actually we're looking at the last sentence, but you can also look at the first sentence. There said, heretofore those who presented the truths of the third angel's message have often been regarded as mere alarmists. So That was before, a little bit fast. It needs to get translated. Saka tatiri kutarisa Heretofore, sentence yekupedzisira before this, inoti izvi zvisati zvaitika those who presented the third angel's message avo vakapresenta meseji yengirozi yechitatu was regarded by the world vakatariswa nenyika as sounding a false alarm. sevaisaunda false alarm. Is that a fair paraphrase, Lizanne? yes, it is. kuparaphrasa kuri here uku ilizana. And then actually the last sentence of this quote says the same, but as the question of enforcing Sunday observance is widely agitated, Sentence yekupedzisira Read the whole sentence and I'll paraphrase. the event so long doubted and zvakafanana. disbelieved is seen to be approaching, and the third message will produce an effect which it could not have had before. So that was there's the introductory sentence and then the last sentence. Pane sentence yekuintrodusa kozoita sentence So I just want to yekupedzisira. remind us Saka ndoda kungotirangaridza that Lizanne is using a standard methodological technique well established in our movement, kuti Lizana ari kushandisa technique yemethodology iri established zvakadaro. you use the opening sentence Ari kushandisa and sentence then you use yekuvhurira then you go to the concluding sentence, ozoenda kusentence and yekuvharira. she's going to show, I think, a repeat and enlarge. Otiratidza ndofungidzirawo kudzokorodza So she's nekuwedzera. following all the rules. Saka ari kutevedzera marules acho I ese. say that Ndozvitaura because izvi it then allows you to have some level of confidence in her position. nekuti zvinotipawo level yeconfidence wo muposition If we're all yaachataura okay with that. kana tiri okay So she said, naizvozvo. last sentence, Saka ataura kuti sentence but as the yekupedzisira. question of enforcing Sunday law, Asi mubvunzo wekuenforcer Sunday law, it's not a law yet, Sunday law inenge isati it's called yalaw, observance, inenge is inongonzi widely observance. agitated Inenge ichiri kuagitatwa zviri in the wide world. pasi tenderere. The event, the Sunday law, Event yacho yeSunday which law has not been believed inenge isiri kutendwa by nevanhu the world, nenyika and in this context, America, mucontext yepaseji yeamerica disbelieved, vanenge vasiri kuitenda is seen by the world inoonekwa nenyika as approaching. sekunge yaakuswedera. So what everybody said can never happen, is everybody can now see is not only can it happen, but it is happening. Saka izvo zvainzi nevanhu hazvigoni kuitika izvo. Vanhu vese vava kuzviona manje kuti zvaakutoitika. Kwete kuti zvinogona And now, kuitika asi zvaakutoitika. The third angel Izvezvi ngirozi will produce an yechitatu effect inozoproducer effect in this situation musituation that iyi it couldn't have had before. yayanga isina kuzombokwanisa Is that kuita a fair kare. paraphrase? Yes, Iyi it is. paraphrase iri Okay. fair here. Tell us your logic now. So Chituta during this logic yako. agitation of the Sunday law, actually, Saka pa-agitation iyi then the yeSunday law, third message has an effect then message yengirozi yechitatu inobva yaita effect. that it did not have before, so it should have been there before this agitation. Yayanga isina agitation iyi isina kuitika. Saka yaifana kunge ine effect kare but yaisina kuzoita. So we see that the same in the first sentence. Saka tozviona zvakafanana nesentence There it says the yekutanga. third angel's message, those who presented the third angel's message Inoti avo vakapresenta message yengirozi yechitatu. before this agitation, Agitation iyi isati they were yasvika. regarded as mere alarmists. Vaimbotariswa vachingonzi ava vangori ma-alarmists. But now they're taken seriously. Asi izvezvi vanhu vanenge vakuvatora zviri serious. So we see that the third angel's message has power during, or is regarded as
truth during this agitation, but it was there before. Saka toona kuti paagitation iyi meseji yengirozi yetatu inenge yaane simba yanga isina kare. So let me bring those points together, Jonathan. Jonathan, rega ndiunze mapoints passage aya pamwe says chete. Passage iri kuti That I'm going to say the world iri kuti nyika, ndichati nyika can see the Sunday law approaching. iri kuona kuti Sunday law iri kuuya. So it says enforcing, Saka inotaura ichiti kuenforcer, that means law, zvoreva kuti mutemo Sunday observance, wekuchengetedzwa that's kwesande. the Sunday law Saka ndo mutemo wesvondo. approaching. Nyika iri So we know kuona we're ichiuya. before the Sunday law. That's the historical context. Saka tichiziva kuti tiri before Sunday law ndo historical context yacho. Present tense, Present third tense, message will. third message icha. Present tense, before the Sunday law. I-present tense Sunday Do law inenge something. isati yasvika kuti So third angel that's uchaita the chimwe proof chinhu. Saka ndiyo to proof show it can't be at the Sunday law. yekuratidza kuti izvi zviri kutaurwa hazvisi That's the first paSunday law. logic. Ndo logic And yekutanga. then it says at the beginning, Zvozotaurwa zvichinzi so pekutanga. the last word says before, Okay, vara rekupedzisira rinoti before. and the first word says heretofore. Vara rekutanga rinoti heretofore. So they're both the same word. Saka maviri aya izwi rakafanana. Lizanne's reading of that Saka kuverenga kwaLizanne kweizvi is that the heretofore and the before kuti heretofore uyu nabefore, these two mavara are maviri aya before what? ari before What do you chii? think it's before? Unofunga kuti ari before chii? Before the message could have an effect. Before message yakukwanisa kuita effect. I would suggest, Indogona which I think what kusuggesta Lizanne was saying, zvanga zvitaurwa naLizanne is actually before the agitation, zviri kureva kuti before agitation. which I think is the same as you've said. Ndofunga kuti zvakada kufanana nezvawangotaura, But zvakafanana she's saying nezvawataura. it was here before the agitation, but it couldn't do anything. Ari kuti yanga zviripo before agitation asi zvaisakwanisa kuita chimwe So chinhu. that was the argument of why GC 605 shows the arrival of the third angel before the Sunday law. Ndo yanga iri argument yekuti GC 605 inotaura kusvika kwengirozi wechitatu before Sunday law. Does that answer your question? Zvinopindura mubvunzo wako So I here don't know izvi. if that answers everybody's question. Saka handizivi kuti zvinopindura mubvunzo wemunhu wese here izvi. I think, if I remember, Lizanne has said the same thing that she said yesterday. Is that correct? I think. Kana ndichirangarira Lizanne ataura zvinhu zvakafanana nezvaakataura was you, yes? nezuro. Ndiwe Yes. wangu. Other people spoke as well. Vamwe vanhu vakataurawo zvakare. So this doesn't prove 9/11. Saka izvi hazvipruvhi kuti And we said why 9/11. it can't prove 9/11. Tikataura kuti nemhaka yei zvisingapruvhi 9/11. Why can't it prove 9/11? Sei zvisiri kupruvha 9/11? Anybody? Pana anoda kutaura here? Someone want to give a... Thomas? Thomas, You don't know? Okay. hauzivi, it's okay. Anyone else? Pane mumwe zvakare here? Anyone besides Lizanne? Hopefully we'll try and get... Mumwe munhu asiri Lizanne. Oh, good. Someone else. Mumwe munhu zvakare. L'arrivée du second ange, qu'on a placé hier au 11 septembre. Chimène. If you give it to either Vidim or Shimei, one of the two. The arrival of the second angel that we placed at the 9/11. Kusvika kwengirozi yechipiri that. kwatakaisa The pa9/11. arrival of the second angel. Kusvika kwengirozi yechipiri She said that bit already. That we have placed at 9/11. kwatakaisa We pa9/11. placed. We placed it. Takapaisa. Tisi takaisa. Die Ankunft des dritten Engels an 9/11 platziert. That's a good answer. Iyi mhinduro But I think the yakanaka. simple answer Asi ndofunga kuti answer Lizanne? iri simple. Lizanne. The text doesn't say that.
that it's on in 2001. It's that simple. The text doesn't tell you that. Zviri simple, passage And hazvitiudzi Alan White izvozvo was kuti never shown 9/11. 9/11. Uye Ellen White haanambobvira akaratidzwa Where did we 9/11. get 9/11 from? Isu takaona 9/11 kupi? Where did we get 9/11 from? 9/11 takaiwana pai? He is one of us. Umwe wedu. So we invented that Tisu takaigadzira. based upon what? Maererano Really nechi? simply. Zviri simple. If no one's going to answer that, I'll get the mic to Curtis. Kana pasina ari kupindura Who said ndichapa that? microphone kuna Curtis. Ndiani ataura izvozvo? Who said Islam? Ndiani ati Esther. Islam? Esther said Islam. Esther ati Islam. So no? Oh, okay. You said Islam, and Esther said Revelation 18. Oh, iwo ati Islam. Esther akati What's Revelation 18? Revelation 18 ndeyechi. She didn't say that in Revelation 18. Haana kutaura izvozvo muRevelation Revelation 18. 18 is John. Revelation 18 ndiJohn. Ellen White didn't write Revelation 18. Ellen White haana kunyora Revelation 18. I know you know the answer to this, but I want to make sure we get it correct. Ndinoziva kuti unoziva mhinduro yeizvi asi ndoda kuti ungozviona zviri correct. Okay, Curtis, just help her out. Curtis, tibatsirewo. If you pass the mic along. You're correct, Esther, but we just need to tidy it up. Uri correct, Esther, asi tofanira kungozviita tidy up. Oh. Yeah, so can I just tie thoughts that was it? By associating the events of Islam at 9/11 Pakuassociata ma-events e-Islam pa with 9/11 a quotation from Ellen White, 90:11, nequotation ya-Ellen White 90:11 and other places, Review and Herald, nedzimwe nzvimbo Review and Herald, and misusing that where Ellen White spoke about Revelation 18 nekushandisa zvisizvo apo Ellen White akataura nezveRevelation 18 and towers coming down. nematowers achidonha. So what we did was, Saka zvatakaita we saw an isusu event in the newspaper, takaona event yaiva munewspaper like the stars falling. sekudonha We said, kwemastars, tikazotaura isu we tichiti read something about that, takagoverenga and therefore nezvi zvakadai. that event Naizvozvo event is a iyi fulfillment of that passage of inspiration, kuzadziswa kwepassage yeinspiration izvi which happened to be Testimonies of the Church, Volume 9, beginning page 11. yakanga iri Testimonies to Churches volume The 9 event happened yaitanga on page 9/11. 11. Event yakaitikawo pa 9/11. And if I can call it the dream, kana ndichikona zvidaidza Was nchiti where? chiroto chacho chaiva papi? in New York. Chaiva kuNew York. And the attack happened in New York. Attack yacho yakaitika kuNew So York. that's why I say we created 9/11. We created this waymark. Saka ndiri kuti takagadzira 9/11, takagadzira waymark irori. Whether you agree with that methodology or not. Whether munotenderana nemethodology iyoyo kana kwete. By the way, tichirangaridzana we used that methodology methodology for iyi 2001. takaishandisa pa 2001. What did we reject? Chii chatakaramba? Give me the year. Ndipe gore. Who said? We rejected 2020. Takaramba 2020. So 2001 Pa 2001 we accepted takagamuchira. based upon New York. Maererano neNew And York. then 2020, 2020 I'm going to go with that date ndichataura date iroro because Jonathan said I can't remember. noJonathan ati handicharangariri. We reject Takaramba based on exactly the same methodology, maererano nemethodology yakafanana which was naiyoyo yaiva not the date, kwete date Nashville. yaiva Nashville.
And the date? Date racho. We know the date, 18th? Kuziva date racho. 18th of July. July 18. So I just want to make us aware of this, Padangoti tizive zvinhu izvi. because what had we learned Nekuti chii in these chatadzidza 19 years? makore 19 aya. Yes, we'd learned bad math, but what was the bad methodology? Tatadzidza methodology yakashata. Saka You've got methodology yakashata 1, 2, 3. Which one did we learn? tine chekutanga chechipiri That nechechitatu was the ndicho bad. chatakadzidza chakashata. Yes. New We York, said takati isu because Ellen White had the dream in New York, the event had to happen in New York. takati nekuda kuti Ellen White akarota ari kuNew York, saka event yacho inofanira kuitira Over a kuNew York. decade later, Decade much razopfuura, later than that, nguva we went yakatoreba back to the kupfuura izvozvo. verses Takadzokera kumavhesi aya and we said tikataura tichiti that if we call it 9T, kana tikaibaidza tichiti 90 is referring to what event? iri kutaura event ipi, It's not 2001. haizi 2001. Sorry? Which event in the future? Event ipi kumberi. Okay? So Curtis has said, Etisati close of probation. kuvharwa kwemutsa. We knew a decade later, long before 2020, Takazoziva decade later, 2020 isati But- yasvika, that was not good methodology. kuti methodology yakanga That what she isiri was yakanaka. actually referring to Kuti zvaaitonyatsotaura nezvacho was something that's going to happen over here, chaiva chinhu chaizoitika kumberi which was uko. the general destruction of the world. Kwaivawo kudistroyiwa kwenyika kuri general. And that taught us something Izvi zvakatidzidzisa chimwe that chinhu we have used since then, chatakazotanga kushandisa kubva ipapo, which is our approach to inspiration. approach yatinoita kuinspiration. Half this movement Half Not yemovement ino kwete zviri literal wanted to maintain yaida kumaintaina this same methodology. methodology yakafanana They naiyoyo. called it the Laodicean methodology, Vaidaidza vachiti methodology and they were yelaodicea. firm on this, and we rejected it. Vakanga vakasimba pazviri, takazozviramba. That's got nothing to do with this study. Hazvina chekuita But I thought it was nechidzidzo ichi, important for us to remember asi ndakafunga kuti zvakanga zvakatikoshera kuti Why? tirangarire GC 605 does not prove the third angel comes at 2001. sei GC 605 isingapruvhi kuti third angel inouya What pa9/11. it does prove Zvainopruvha is if this is agitation, kuti kana iyi iriyo agitation, it comes before that. ngirozi inouya That's what before we knew. agitation. Ndozvatakaziva. So we haven't taken the final step Saka hatisati tatora chidanho chekupedzesera to bring it back to 9/11. I think we did discuss it yesterday, but maybe it wasn't a very good proof. I don't know in people's mind. kuzvidzosa pana 9/11, but ndonga takazvidiscuss, asi pamwe kune Okay, so vamwe then I vanga offered isiri us. proof yakakwana. Anybody got any questions? Takazoti ofawo Then- hameno kana paine ane mubvunzo. 1 second. Froh da, wo sie The formulation. So the question is the agitation, the formalization of the message. Kamubvunzo ndekuti agitation iyi ndiyo Some people will say formalization it is, and some yemessage people will iyi. say it isn't. Vamwe vanoti ndiyo, vamwe vanoti haizi. So I don't think it's relevant or germane to this study, Handifungi kuti zviri relevant kuchidzidzo chatinacho because ichi. if I say it is or it isn't, it then becomes law. Nekuti kana ndikati ndiyo kana kuti haizi zvinobva zvaita kunge mutemo. Worse, if I say I Worse don't than know, ndikatoti handizivi, you'll say, why are you our leader then? vanoti saka sei muri kumutungamiriri. So I show my ignorance. Nendaradza kusaziva So kwangu, I take the Fifth Amendment. ndotora Fifth Amendment. But it probably is. But pamwe ndiyoyo. Okay, so if we're okay with that, I offered a second line of evidence or argument. Ndakaofa imwe
argument which was over here. yakanga iri Matthew apa. 13. Ndakaofa Wheat and tears. 13 And I yewheat said there's a good netears. booklet if you want to study this subject. Ndikati kune bhuku ririko kana kuda kudzidza chidzidzo ichi. And nobody asked me anything about that, which I was surprised about. Hapana akandibvunza nezvebhuku iri. Or you've all got copies of it. Pamwe mese munaro Or you've all got copies of the document. kana kuti mese mune macopies I don't know. edocument racho handizozivi zvangu. So, Naizvozvo no advertisements now. We can speak later to the hatisi powers that be. kuadvertise izvezvi So I want us tinozotaura to go to a Bible passage. kuti tiende pane passage We'll yemubhaibheri. go to John chapter 16, Toenda kuna John chapter 16 beginning verse what? tichitangira pavhesi ipi. John chapter 16. John 16 Arian, you shouted a number? Arian wataura number. Muriel? Muriel Verse? verse Oh, we're not there yet, okay. asati asvikapo. Who said that? Ndiani ataura izvozvo? Who said verse 8? Ndiani ati verse 8? So verse 8, Christian said verse 8. We will go Christian to ati verse 8. John chapter 16 verse 8. Toenda kuna John 16 verse 8. And when he is come, Paanouya he will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. achariprova nyika pamusoro pechitema, Then pekururama again we used to do this. nekutongwa. Verse Taimboita izvi verses zvakare 9:11 kuti verse 9:11 of sin kuti because chitema they didn't Nekuti- believe in me, havana kutenda mandiri. of righteousness Kururama because I go to my Father, nekuti ndakuenda kuna of baba vangu. judgment because the prince Kutongwa of this world is judged. nekuti mambo wenyika ino akatongwa. So we've got sin, righteousness and judgment. Tine chitema, kururama nekutongwa. Marcel, why have I gone there for? Naso Why have I gone to sin, righteousness and judgment in John 16:8 sendaenda kusin righteousness and when I said we should be going to Matthew 13? pandati indamboti tifanaenda na Matthew Because the 13. three steps. Three Nekuti pane steps? madanho Bit matatu. more. First, second, and third angel. Ngirozi yekutanga, So yechipiri Marcel said the neyechitatu. first, second and third angel. Saka Marcel ati ngirozi yekutanga, yechipiri So now I'm neyechitatu. going to put, these are not the arrivals, these are angels. And akunyora kuti asi haasi Then he said maarrival, before that, three maangels. steps. Akazotaura iye kuti madanho Three matatu. steps of what, Marcel? Ma-3 steps echi Marcel. Daniel 12:10. No, Everlasting gospel. Yeah. Ndeye everlasting gospel. the three steps of the everlasting gospel. Madanho matatu evangelism. So we teach, we believe, Tinodzidzisa, tinotenda Revelation 14 kuti Revelation 14 is an expansion or an explanation kuwedzerwa kana of the everlasting kutsanangudza gospel, kweevhangeri given in three inokusingaperi steps. inopuhwa nemadanho And you matatu. see these three steps in different places, Madanho matatu aya tinomaona which is why munzvimbo Marcel went to a dzakasiyana different siyana. passage. Ndosaka Marcel azoenda kune imwe passage You can yakasiyana. find it in different places in different stories. Nokuti tinogona kumaona masteps aya mumabhuri akasiyana siyana mubhaibheri. So we've read the verses 9 to 11 that explain each one of these. Saka takaverenga mavhesis 9 kusvika 11 anotsanangura chimwe nechimwe cheizvi. Someone explained this one, the sin. Mumwe ngaatsanangure iyi yechitema. I'll read the verse again. Taverenga vhesi zvakare. Of sin, because they Chitema believed not on me. nekuti havana kutenda mandiri. Someone explain that verse. Munhu ngaatsanangurewo vhesi irori. Tell me what the sin is. Ndidzewo kuti chitema chii. Someone's got to put their hand up so they Munhu can get a anofanira mic. kusimudzawo ruoko rwake kuti awane microphone. Please don't say fear God. Musandudza kuti fear God, please. Sadly, that doesn't take us anywhere. That just takes us to Revelation something.
hazvina kwazvinotendesa, zvinongotendesa una revelation something. Who's put the hand up? Oh, Ndiani achasimudza ruoko rwake? Tamina. Rejection of the first angel's message? Kuramba ngirozi yekutanga. So I'm just going to say it's Ndichangotaura ndichiti rejection. kuramba. And Tamina said rejection of the first angel. Tamina ati kuramba ngirozi yekutanga. I'm going to say yes or no. Ndichati hongerera kwete. Shemaine, am I going to say yes or no to that answer? Shemaine, ndichati hongerera kwete kumindro. Tamina said this sin is the rejection of the first angel's message. Tamina ati tema ichi kuramba ngirozi yekutanga. Message. Agree or not? Unotenderana nazvo here kana kwete? No, I don't agree either. I don't think it's the rejection of the first angel. It's the words of the first angel that says, that you do not believe. If this is a line, when did they not believe? Before. Because we used to teach, before the line begins, we have a period of darkness. That's lack of belief. The first angel says, you are in trouble because you don't believe. Are we okay with that? Okay with that explanation? Good. So the second one, so I'm going to take, it's not rejection. It's about belief. Second one, righteousness. Of righteousness because I go to God and you don't see me anymore. Somebody explain that. I helped you before the presentation started because they said do sound checks, and I was reading all the famous Bible commentaries on that passage, so I already gave you the answer. Okay, we'll walk through it. Who's it speaking about? It's easy. Jesus. Speaking about Jesus. And who or what is Jesus? Don't say the Christ. No, Jesus isn't justice. So Jesus is a human. And I think Ellen White uses the following term. I'm going to say, she may say model, but I think it's pattern. She says Christ is the pattern man. Which means what? Our role model. What Christ was, we are to be. This is the whole study of the nature of humanity. It's a study of the nature of Jesus. And Ellen White says, Christ's humanity is everything to us. Because if you don't understand this person's humanity, you don't understand the equality message. And maybe some of us have forgotten that. Or maybe never understood it that way. Okay, so the righteousness is what? Why can't we see Jesus anymore? Because Jesus is going to go to heaven. Based upon what? His, not victory, you said the word before. His righteousness. His personal righteousness. Everyone else is stuck here
vari stuck kuno. But Jesus, because of his righteousness, is going to go to heaven and we can't see him anymore. Asi Jesu nekuda kwekururama kwake achaenda kudenga kusimuoni. So the second step is about personal righteousness. Saka chidanho chechipiri ndechekururama Third kwemunhu step ari personal. Step of yechitatu judgment, because the prince of this world is judged. nenyaya yerutongo nekuti mambo Who's the wenyika prince ino of this world? anotonga. Mambo Satan is wedenga rino judged. ndiani? Satan What's that got anotongwa. to do with anything? Zvine chii nechekuita nechii? What has John or Jesus, depending on who you're going to say, what has he just done? John kana Jesu depending nokuti uchati ndiani abva kuita Someone chii? else. Pane mumwe munhu here? He's compared and contrast. Afananidza nekusiyanisa. He's juxtaposed two people. Ajuxtaposa vanhu vaviri. Who? Ani? Who are the two people? Ndevapa vanhu vaviri. That's fine. Jesus Jesu and Satan. naSatan. He's juxtaposed two people. Ajuxtaposa vanhu vaviri. Jesus Jesu of righteousness, because I go to heaven. kururama nekuti ndinoenda kudenga. Of judgment, because the prince of the world. Kutongwa nekuti mambo wepasi So pano. those two people, individuals, Vanhu vaviri ava who are individuals juxtaposed, ava it's done vanojuxtaposwa for what purpose? zvinoitirwa Because who is Jesus? nekuti Jesu ndiani? Us, the Ndisu righteous humans. vanhu vari So who is the prince kururama. of this world? Saka ndiani mambo wepano pasi? The others. Vamwe vese. I can't remember the terminology that used in Daniel 2. Handichazivi mavara anoshandiswa muna Daniel The chapter 2. chaff, Zvinonzi chaff the kana tares, hundi those who are kana put into bundles matears. and burned, Ava vanozosungwa vari muzvimabhandle vachizopiswa. sinners. So Vatadzi. these two people become representatives of humanity. Saka vanhu vaviri ava vanobva vava ma-representatives. Are we okay with all of that? Tiri okay Okay, nezvese here. so let's go to our other favorite passage. Alright, saka handei kune mamwe mapaseji edu atinofarira. Question or Mubvunzo statement? I don't know. kana statement amina. Make it an easy one. Yeah, I just missed a step in your logic as to we Ndarasikirwa are the representatives. Why? nestep mulogic yenyu There's a yekuti gap tisu between your final ma-representatives. point and your first point. Pane Jesus gap pakati pepoint yenyu yekupedzisira is nepoint Our yamambotaura. pattern, Jesu ndiye pattern what yenyu. humans were and are designed to be. Zvaiva vanhu zvavanga vakagadzirirwa And kuti he ends up vari. representing half of humans, Anopedzisira akurepresenta hafu yevanhu those who go to heaven, vanoenda kudenga. because of their righteousness. Vanoenda kudenga nekuda And then there's another kwekururama group kwavo. Panozoitawo rimwe boka who are represented by Satan, vanomiririrwa naSatani. of judgment, because of the prince of this world is judged. Vanotongwa nekuti mambo wenyika ino anotongwa. Okay? Izvozvo. Then Well, I don't know what you mean us. You mean you? I Arikufunza kuti assume when sei you said us, isu you meant this movement. I mean all the righteous people. Okay. Pazviri Because I kunzi hope they're us all zviri kunzi vanhu vese vari righteous nekuti ndoimba kuti tese tiri righteous. Our next favorite passage. Imwe passage yedu yatinofarira chaizvo This was what passage? John iyi yanga iri John 16. 16 Our next one, 9 to 11 not inotevera Matthew. kwete Matthew. We've got another step before we get there. Pane imwe step iripo tisati tasvika ipapo. Sorry. Sorry. Not Mark. Kwete Mark, Not Revelation. kwete Revelation, Not Daniel. kwete Daniel, Not Hosea. kwete Who said something? Book of Acts. Acts. Someone finish it off, not him. Mumwe ngaapedzisa Not my asiri iyi. Kwete shamwari yangu. Not Acts 2. Kwete Acts 2. Not 27.
Akwete Acts 27. Acts 24. Acts Tell us the 24. story. Tudze nyaya yacho. What's the subject? Inyaya yechi. Is Paul before some Roman leader, Ndipo pamberi pemumwe whether Roman it's a leader. king or a governor, someone? Anenge So the ari kana verse is mambo kana governor. Saka 25. vhesi yacho ivhesi Acts 25. 24:25. Acts 24 ndima ya25. And as he, Paul, Apo Paulo, is this Felix, I think, double check, it tells you before. ndokunganzi Felix, As he reasoned of tarisai righteousness, zvakati, temperance, inotodza. and judgment to come, Paakarizina nezverighteousness nezvetemperance nezveutongi hwaizouya, Felix trembled. Felix akadedera. We'll stop there. Tomira ipapo. So Felix is scared. Saka Felix It says righteousness, temperance, and judgment to come. zvinoti kururama, kuzvidzora nekutongwa Three things. kunouya. Zvinhu Just give me zvitatu. the first letter for number one. Ndiudzewo leta rekutanga richekutanga. Arian says R. Anybody disagree? Ari nati ara pana anorambira nazvo here. If you can't hear me? Oh, you can't hear. Oh, he said R. Ati ara. The first letter for number one. Varare Does kutanga anybody pane number disagree 1. with R? Pane anorambirana naara here. Everybody agree? Munhu wese anobvumirana. Number two? Chechipiri. T. Then J. So if we agree with that, Vachibvumirana neizvi. are you okay with that, Magda? Magda, uri okay neizvi So here? can you pass the microphone to Magda? Ukaipai microphone kuna Magda. Explain why righteousness has moved position, please. Tsananguriro sei righteousness yachinja position. You don't know? Kana usingazivi, Did you notice that it's moved? wanga wazvinotisa here kuti yamuvha. Okay. So if you notice only now, Kana wangozvinotisa izvezvi, if you only notice now, kana wangozvinotisa izvezvi, why did you put R there? sei waisa ara apa? Sorry? You only put R there because you saw it as the first of the three things. Wangoisa ara apa nokuti wangoiona sekutanga pazvinhu zvitatu izvi. As opposed to putting it in its same place As opposed pakuisa panzvimbo and putting T yakafanana, over here. woisa T pekutanga apa. Everybody notice that? Pane ambozvionawo here izvi. So if you agree with that, Kana uchitenderana nazvo, position. position iyi. Janice. Janice. So Janice says, wait, well, they've got to hear your voice because I don't want. No, fine. Sorry? You can continue. No, I want them to hear her say it. Because it's in the text? Because it's in the text. That's the same answer that Magda gave, Ndomhindu yakafanana neyapiwa naMagda. I think, Ndofunga or not. kana kuti asizvo here. When you said it's in the text, you mean it's in that order. Yeah, the order. Kana kuti zviri mutext iyo unoti zviri muorder iyoyo. You're an experienced teacher. Uri mudzidzisi ane experience. So I you- was wondering, shouldn't it be the other way around? But I didn't know if I was allowed to do that. Ndandichifunga kuti hazvifaniri Everyone's allowed to do what they want. imwe nzira here, asi handizi kuti And you ndinobvunza agreed kudaro with here. this. Munhu wese anobvunza kuita zvaanoda, iwe watenderana Oh, neizvi. she said she wasn't allowed to, she didn't know if she was allowed to change these. Iye ati anga asingazoti anobvunza kuzvishandura here. And I said, does everybody agree? Ndikati munhu wese anobvumirana here. And it turns out that Janice didn't agree. Zvobva zvaita kunge Janice So you haana want to swap them? kubvumirana nazvo. Saka wada kuzvichinjanisa here. I don't mind, yeah. Okay, so Janice wants to swap them Janice ada kuzvichinjanisa. because she knows Nekuti anoziva that just because it's in this order in one verse, it could be in a different order in another verse.
kuti nemhaka yekuti zviri muorder mune rimwe vhesi zvinogona kunge zviri muorder yakasiyana mune rimwe vhesi. Andreas, you said it's in the right place. wati zviri muplace iri right. Tell me why. Ndiudze kuti nemhaka yei. I said it was in the right place? Sorry? Ndo zvandataura here. What did I say? I didn't say anything. I asked everybody, are they happy with that? Ndabvunza No munhu one disagreed, so you agreed. You're happy. ndabvunza munhu wese kuti munotenderana nazvo here, hapana aramba, saka mese mabvumirana nazvo. Saka ndiudze kuti How can righteousness move position? sei righteousness ichimuvha mapositions. Because it's the opposite of sin, and Because it's the opposite of sin. Nekuti opposite yechitema. So that's Andreas's response. Ndo response yaAndreas. So what Andreas is saying, zviri kutaurwa naAndreas. Paul, being the tricky teacher that he is, ari mudzidzisi ari tricky sezvaari. instead of saying pachinhambo chekungoti not being righteous, kusava he righteous. just said righteous. Angoti righteous. But he meant Asi aireva not righteous. kuti zvisiri righteous. That's Andreas' explanation of that verse. Ndo kutsanangura kwaAndreas Janice, what do you think? kwepesiro. Janice unofungei? I didn't understand. Sorry, I didn't hear what you said. I did not understand what he said this way. Anonzwisisa how you just zvataurwa. repeated it. Nzira You yake. don't agree or you didn't understand what Andreas said? I understood Haubvumirani something kana else kuti when he said haunzwisisi. it. There's an R as well. Toona vhesi yakafanana, toona pane ara zvakare. We will line it up with what we saw in the other verse. Tinozvinanganisa We will line it nezvatakaona up mune rimwe with what we saw vhesi. in the first verse. Tinozvinanganisa nezvatakaona muvhesi rekutanga. Tell me if this is correct. Ndiudze kuti zviri correct. This is your template. Iyo ndiyo template We'll yako. call it first usage. Toti ndiyo first When we come to second one, usage. Kana tasvika pane yechipiri, we'll stay with the pattern. tongoramba tine pattern iyoyo. Whatever the order's said, we'll put it in its right order. Order hazvinei kuti yati chii, tongozvisa muorder yacho iri right. Yes? Ndizvozvo. Okay. So Janice agreed with that. Janice atenderana nazvo. We'll just go with simple dictionary definitions. Tichangoenda nemadefinition emudictionary ari simple. In your mind, what's the difference between being righteous Mufungwa mako chii chakasiyana pakati and pekuva being righteous temperate? nekuva temperate? Tell me what the difference is before you answer. Ndiudze musiyano usati wapinda. Sin and righteousness, are they nekururama. diametrically opposed? Zvinhu zvinotopikisana zvakadaro here. Complete opposites? Ma-opposites zvachose. That's a question to you, Janice. Ndomubvunzo kwauri Yes. Janice. Hongu. So they're opposites. Saka ma-opposites. So according to your understanding of being right or righteous, Maererano nekunzwisisa kwako or ekuva being right kana temperate and having righteous temperance, kana kuti ekuva temperate kana are they kuva diametrically opposite? intemperance. No, Zvinhu zvakapikisana here izvozvo. they don't seem to be opposites. No. If they're not Kwete, opposite, what are they? hazviti kunge zviri opposite. Kana zviri opposite zvii? They're synonyms. They're the Zvinhu same. zvakafanana. Yeah. Zvinhu zvakafanana. So if I swap this, Saka ndikapidigura like you izvi suggested, ndikazvichinjanisa you're in the sezvausachema, same mess ungori mumesi yakafanana that you started with. yawangotanga nayo. You've said temperance is here, Wakati iwewo temperance iri apa. and temperance is the opposite of sin. Temperance iri opposite So yechitema. if you wanted to do what you said, Saka mudei wangu wachida kuita zvawataura, you'd have to say, not temperate, unofanira kunyora kuti not temperate, be righteous. iva righteous. Okay with that? Tinobvumirana nazvo here. So whoever's correct, Saka About the hazvinei nekuti position, ndiani ari correct maererano you neposition. both have to do the same thing. You have to add some context. Unofanira kuita zvakafanana, munofanira kuedha context. Okay with that? Tobvumirana nazvo That's here. fine. Ndizvozvo. So either way, Saka zvisinei it says you're nenzira not temperate, inoti iwe hausi temperate, you have to be righteous. unofanira kunge uri righteous. I'll put words into Andreas's mouth Ndichaisa mazwi mumuromo because in the waAndreas, context of Felix, nekuti mucontext what's yaFelix his real life problem?
dambudziko rake muupenyu He hwake wanted to chairo target his nderei sin. kana wanga achida kutageta chitema chake Compromise. aicompromise. Intemperance. Akanga asina temperance. If you look at his life, Ukatarisa upenyu hwake I think it's intemperance ufunga that kuti anga Paul is asina going to put his temperance. finger on. Paul ndo yaakanangisa chigunwe chake paintemperance iyoyo. He was morally and physically intemperate. Morally uye physically anga asina temperance. And if you didn't know that, kana maisazviziva you might be tempted to swap them. unogona kutemptwa But Paul is kuzvichinjanisa. saying, Asi Paul ari your kuti sin is intemperance. chitema chako ndicho So he says, kusazvidzora. be temperate. Anoti iwewe zvidzore. Either way, it's fine. Sine nenzira ipi zvese So based zvakangorurama. upon this, Based upon now izvi where do we go, zvataita Magda? tinobva taenda kupi Magda? Matthew 13. Toenda kuna Matthew 13. So how do we approach Matthew 13? Matthew 13 tinoiapproacha sei? We in the movement. Isu movement iyi. So it's an agricultural model, Imodel yeagriculture. and we will identify certain people. Tinoidentify vamwe vanhu. The owner, Muridzi, the servants, maservants kana vashandi, the reapers, vanokohwa and the plants. uye zvirimwa. Who is the farmer? Murimi ndiani? I didn't hear what someone said. Anaunzwa zvataura. Mwari. God. Mwari. So you could have said Jesus, but God is a good answer. Waigona kuti Jesu asi Mwari answer inhinduro The yakakwana. reapers, Vanokohwa, vacheki, angels, yengirozi, plants, zvirimwa, the servants, ko zvirimwa vanhu, ko maservants, humans, vanhu, so these are angels, but these are humans. sakawo yengirozi asi avo vanhu. I want your perspective. I want people's perspective of how they understand this. Ndoda kunzwa kuti vanhu vanozviona sei, vanozvinzwisisa sei miono So people have yevanhu. said humans. Saka vamwe vati vanhu. I obviously don't like your answer because I'm not putting it down. Handifariri mhinduro dzenyu nekuti handisi kuzodzinyora pasi. As we're running out of time, Tapererwa nenguva. I'm just going to put angels. Ndichangonyora kuti yengirozi. So based upon that, Maererano nezvinhu that most izvi, of you disagree with, vazhinji venyu munorambirana nazvo, which you shouldn't do, zvamunofanira kusaita. what does that teach us? Zvinotidzidzisei? We approach this passage in Matthew 13 in a very specific way. Tinoaprocha passage iyi muna Matthew 13 nenzira iri specific. And I'm doing this Izvi ndikuzviita because we seem to be confused about something with respect to the angels and their placement. nokuti zvinoita kunge tine confusion maererano nechimwe chinhu. Maererano nengirozi And I think nekupleswa this passage, if kwadzinoita. you pass the microphone to Magda, I think this passage, back when it was done, clarified a point that I think people either didn't see then with clarity or have forgotten now after 7 years, which is Passage iyi yakaclarifya zvinhu either vanhu havana kuzviona ipapo kana kuti vazvikangamwa ezvino makore 7 apfuura. which are both understandable. Zvinonzwisisika And so when zvese. Tamina said it depends,
Saka tamina paati zvinodhipenda. Of course, it depends Hongu zvinodhipenda. because we're doing this study, Nekuti tikuita dzidzo ichi. not apostate Protestantism. Havasi apostate Protestantism. So the servants Magda. and the plants arrive at the same time in the Matthew 13. Saka muna So the Matthew servants 13, and the plants arrive at servants the same time. nezvirimwa zvinosvika panguva imwe chete. So after the ground is, after plowing, the seeds are sown. So So after ploughing, the seeds are sown. Munda warimwa, zvirimwa zvinodyarwa. I want to stop you there, Magda, Madza ndichakumisa ipapo. because what you're doing is walking us through the steps. Nekuti wakutifambisa mumadanho And before acho. you do that, Usati waita izvozvo. we need to understand a concept or an approach to this passage. Tofanira kunzwisisa concept kana approach yatinoita Because I resisted putting humans here. nekuti ndaramba ini kuisa vanhu apa. And it's that discrepancy in your minds and mine Ndiko ka discrepancy mupfungwa dzenyu imini that has nedzangu brought some discord between us. zvakaunza discord pakati pedu. So I want us to understand what this is teaching us. Saka ndoda kuti tinzwisise kuti izvi zviri kumbotidzidzisei. Okay, so if we're not sure, Saka tisinganyatsi kuziva, remember tinorangarira these two. zviviri izvi. Who are these two? Vaviri ava ndivanani? Don't say Jesus and Satan. Musati Jesu naSatani. Who are they? Ndianani? Not the church. Kwete kereke. Sorry, who said what? They're human beings. Vanhu. So we'll go with their humans. Tichaenda nekuti vanhu. Do we see humans anywhere? Tikuona vanhu here apa. Here. Apa. So these two Ava vaviri humans vanhu are represented vari by this kumirirwa group, neboka iri. if we're okay with that. Kana tiri okay nazvo. So these plants, Saka how zvirimwa many plants izvi are there? zvingani? Two types of plants, Zvirimwa the zviviri. wheat and the tares, Wheat Christ and Satan, nematezi. Kristu naSatani. repeating patterns. Mapateni anodzokorodza. So how do you become righteous? Saka unova wakarurama sei? Magda, how do you become righteous in this story? Magda, munyaya iyi unoita wakarurama sei? Mark helped you if you're not sure. Go ahead, Magda. You don't know. So keep Hauzivi. the microphone. Saka chengeta microphone. What did the servants do? Maservants vakaitei? You told us before. Umbotiudza. Observing, Before they observed. Vasati vaongorora. sowing the seeds. They sowed seeds. Vakadyara mhodzi. Which seeds did they sow? Vakadyara mhodzi dzipi? The good seeds. Okay. Mhodzi dzakanaka. Good seeds. Mhodzi The dzakanaka. wheat. Wheat. So when did these people become good? Saka vanhu vanova vakanaka When sei? they were sown. When they're in the hands of the servants, Pavanenge vari mumaoko emaservants. the angels. If they Engirozi. let the angels take care of them, Vakati ngirozi itai take care of us. they're good. Vanenge vakanaka. What I didn't put here Vandisina kuisa apa. is him. At Ndeuyo. night time, an enemy came Pausiku pane muvengi and akauya plowed and planted different seeds. akazodyarawo mhodzi The source is dzakasiyana. different. Source yacho yatoo different. So what this study taught us Saka chidzidzo is chakatidzidzisa that kuti humans kuti become vanhu righteous, not just by the rain, vakazovawo righteous but when they're in the Kwete hands nekunaya or chete. under the stewardship or control of the angels. asi pavanga vari mumaoko kana vari kutaririrwa So nengirozi. righteousness
Saka which is the kururama definition of being the right plants, inova definition yekuvawo zvirimwa chaizvo is chaizvo a human experience. experience yevanhu. So we took that model, Saka takatora model iyoyo, and you could say it's right or wrong, unogona kuti yakanaka kana kuti yakashata, which you're more than you're more than allowed to do. munobvumidzwa kuita izvozvo. We said Takati isu that the plants zvirimwa are what? Righteous kururama, humans. vanhu We're not talking vakarurama. about the tares. Hatisi kutaura We're nezvematezi, not speaking of the tares. hatisi kutaura nezvemasawi. And the servants work Maservants on these plants and look after them. vanoshanda pazvirimwa izvi vachizvitarisa. So there's some plowing that's done. Pane kurimwa Doesn't tell you kunoitika, who did them. hapana anokudza kuti ndiani akazviita. This way mark is what, Magda? Iwe makichi Magda, 7. No, Nine. in Matthew 13. muna Matthew 13, Sowing. This is the sowing. uku ndokudyara. This way mark, Magda? Ko iwe Magda, When the fruit is Right at the end. oh, okay, sorry. Harvesting, reapers, reaping. So kukohwa. now they're ripe Saka zvaibva and it's harvest. zvakukohwewa. And now you have a different group doing some work on those plants. Unenge wane boka rakasiyana rakuita basa kuzvirimwa izvi. So these servants Saka maservants ava begin their work when? vanotanga basa ravo rini. Muriel, are you here? Muriel uri pano here. Can you pass the mic to Muriel? Paiwo microphone kuna Muriel. Muriel, when did the servants begin their work? Muriel, vashandi ava vanotanga basa ravo rini. Quand les graines ont été semées? The sowing? Oui, quand les graines ont été semées. So they Pavanodyara, begin their work here. vanotanga basa ravo And when do the panodyarwa. servants end their work? Vashandi ava vanopedza basa ravo rini. Avant la moisson. Is that harvest? Before the harvest. So you say that the servants ended their work before harvest. Saka wati vashandi vanopedza basa ravo kukohwa kusati Is kwatanga. that right? Yes, Ndizvozvo. because When did they end their work? Tell me when. Vanopedza basa ravo rini. at the harvest. Sorry? À la moisson. At harvest. At harvest, not before. Panotanga harvest, kwete before. Oui, avant la moisson. At harvest. Before the harvest. If it's before harvest, you've got to tell me what that waymark is in the Can story. I before harvest? Unondiudza waymark I don't yacho have mustory. a remark before harvest, so I tell you at harvest. Because Handina you waymark have before harvest, saka ndokudza kuti paharvest. another person who do a work after. Nekuti Okay, so panozouya Muriel mumwe has munhu said, anoita basa after. with Saka some Muriel ati pressure, tamupa pressure that they have to finish their work at harvest kuti vanofana kupedza basa ravo paharvest, because you couldn't see where they would finish before. nekuti hawaizoona pavanopedza before harvest iyi. And she agrees that there's reapers afterwards. Anotenderana kuti kune vanokohwa vacheki varipo apa. Who tells the reapers to come? Ndiani anoudza vacheki ava kuti Muriel? vauye? Muriel. Just give me the number. 1 or 2 or 3. Ndiudze nhamba wekutanga kana wechitatu kana Who tells the reapers to come? wechipiri. Ndiani anoudza vacheki ava kuti vauye? I don't remember. The one. Number 1 does. Number one ndiani Number 1 is the boss. Number one ndiye boss. Who tells number 1 Ndiani anoudza number one that the plants are ready? kuti zvirimwa zvaaredi? Muriel. The two. Number 2. Number two So if ndiye number anovaudza. 2, Saka kana the number two servants tell the maservants farmer vakaudza that the murimi plants are ready, kuti zvirimwa it means that their zvaaraita, work ends at harvest. zvoreva kuti basa ravo rinopera paharvest. Logic will tell you that, and you see it in the passage as well. Logic inokuudza izvozvo, unozvionawo zvakare mupassage Do you want to comment? kana Yes, I uchida just kukomenta. want to say that if they say something to the farmer, it's because they see something.
So Ndada kuti Muriel said, kana if the servants speak to the farmer, Muriel ati kana vashandi vachitaura it's kumurimi, because the eyes of the servants inyaya yekuti maziso emaservants see the plants already. anoona kuti zvirimwa zvaaredi. Correct? Yeah. Okay, so Muriel and I are in agreement now. Saka Muriel nini You can all see the logic. taakuona logic tese. Muriel, where do you put the sowing of the seed? What on the line of 140,000? What waymark is that? The title? Muriel tinodyara papi paline 944,000. 144,000. Sorry. 2001. 9/11. 9/11. Okay, 2001. We should say 2001. 2001. 9/11, Tess has taught us 2001. that, and it's correct. Tessa akatiudza kuti I know. 2001 zviri correct. I know. Have to be rebellious. Muriel, this one? Muriel apa? FTG. COP. Kuvharwa Close of kwemusa. probation. Close of probation. So what we've defined now Saka zvatadefine izvezvi is some servants kuti kune who begin at vashandi 9/11 and end at the close of probation. vanotanga pa9/11 vachipedza paclose of And what we probation. have not put in this story Zvatisina kuisa munyaya iyi is the Sunday law. isunday law. Because we know at the Sunday law, Notoziva kuti pasunday law which Magda was going to take us through, Magda zvaanga achida kuzotifambisa mazviri. before the Sunday law, Sunday law isati what's the yasvika problem dambudziko nderei with the servants? nevashandi. Who's speaking? Arian? Arian. So the problem with the servants Dambudziko is they nevashandi don't recognize the plants. nderekuti havaoni zvirimwa. So we can either see or say Satogona kuona bad kana kutaura servants kuti vashandi vakashata or plants that camouflage well. kana kuti zvirimwa zvinogona kuita You don't mind which camouflage one. zvakanaka. Hazvina basa kuti ndezvipi. But once they bear fruit, Asi pazvinotanga kubereka zvibereko then you can see a difference. unotanga kuona musiyano. And there's another symbol which we didn't put. Pane imwe simbo yatisina kuisa. What triggers fruit? Chii chinoita kuti zvibereko zvivepo? Rain. Okay, so now imvura. we used Matthew 13 to overlay upon our standard model. Saka tashandisa Matthew 13 kuti tivirikidze pamodheri yedu iri standard. But what this showed us Asi zvazvatiratidza is that these plants are righteous. kuti zvirimwa izvi zvakarurama. So the second angel Saka ngirozi yechipiri or the second message, kana meseji because yechipiri it's not really an angel, nekuti haisi ngirozi, its work basa rayo is in this history. iri munhoroondo iyi. And if the second is connected to the plants, Kana yechipiri iri connected kuzvirimwa taking care of them, ichizviita take care. who does that? Ndiani anoita Who takes izvozvo? care of the plants? Ndiani anoriritira zvirimwa? Servants. Maservants. So we had angels in plural, Patatine ngirozi but those mukura. same ones Asi ngirozi dzakare from day idzodzo one kubva zuva are rokutanga doing what? vari kuita chii? What else are they doing besides taking care of plants? Chii chimwe chavari kuita chisiri kungoriritira zvirimwa? Not reporting. Kwete They're kuripota. judging. Who said that? Vari kujaja. So they're Ndiani ataura judging izvozvo? the Saka plants. vari kutotonga Who zvirimwa does all izvi. the judging? Ndiani anoita judging yese? It's the third angel's work. Ibasa rengirozi So itaura. we use Matthew 13 Saka tashandisa Matthew 13 as, if you like, a second witness sewitness yechipiri for the GC 605 quote kukoti yeGC 605 to show kuratidza that these servants kuti are maservants not only the second but the third angel as well, kwete yechipiri chete asi yechitatu taking care of zvakare us. zviri You kutiriritira. have to jump through some other logic Unofanira kupindawo nedzimwe logicwo zvakare because we were told it depends on the context. nekuti takaudzwa kuti zvinobva necontext yake. But if you do it this way, Asi mukazviita nenzira you iyi separate them, munozviseparata you can begin to see munotanga kuona the logic that was used kuti logic yakashandiswa
was to show that the third angel arrives at 9:11, yaiva yekuratidza kuti ngirozi yetatu inosvika pa911 agreeing with GC 605 zvichitenderana naGC and filling in a missing gap. 605 zvichifila gap rariri Because missing. GC 605 doesn't give you GC 605 haikupi 2001, 2001 but this model does give that. asi model iyi inotipa. So we've gone through the GC quote Saka tafamba nequotation yekuGreat and Controversy we've gone through Matthew 13, tikaenda through Matthew 13 which was built upon the everlasting gospel, the three angels' messages. yakavakwa paEverlasting Gospel message. And I think that's why we've said that the third angel not only arrives before the Sunday law, before Sunday law, we can actually define when it comes. And by the way, we get 9:11 from the former rain, because we understood that when this event occurred, things changed in God's church, and the spring and the former rain began to be poured out. Does anybody have any questions? Mark. Do the servants also work before the second remark? So do the servants do the work of plowing as well? So the question is, who does that work? For sure, it's going to have to be somebody. It's unlikely to be the farmer. So I agree, it's the servants. But we're not opening the passage up. Sorry. Because this is with a revision of an existing study. So I'm not explaining this part of it. Your observation is valid. And I don't want to throw your statement away by just saying, yeah, that's number one. And we don't have time to demonstrate it. But we would be able to. When we talk about the plowing, whether it's a throwaway statement or good methodology, we said this was plowing the fallow land, undoing the work of darkness, because that's what fallow land was. And that's the first angel's message. Now you can say, fear God, which is this preparation to be righteous. So yes, it's the servants, but it's a different role, I would argue. And we've not discussed who the harvesters are. We've run out of time, unless anybody's got a pressing question. Pressing question? Wenn ich sehe, dass die... No, in It's English. okay, okay. English. When you see the angels under some... I think, or I thought that that's why we shouldn't work with the Levites and the Nethinims, or is it completely something else? I think it's completely something else. Okay. Okay, it is a pressing question because
We're already late. Kana uri mubvunzo wakadzvanya chaizvo nekuti takuperera Esther? nenguva kare. Esther. What does it mean that the servants sowing the plants and the enemy is coming in the night? Zvinorevei kuti vaservants vanodyara zvirimwa. The enemy Muvengi the ouya night. So we usiku. had So we had this- Esther's asking about some detail in the story. Saka Esther ari kubvunza nezvedetail riri mustori. And I know it may be an important question to you, Ndoziva kuti unogona kunge uri mubvunzo wakakukoshera but I iwewe. don't think it's going to help us to develop this thought any further. Handifungi kuti uchatibatsira asi kudhivhelopa kwengwa iyi. We had one more question. Tine mumwe mubvunzo wanga uripo. I'm trying in English. So in one of your presentation on Revelation 14, Mumwe presentation yenyu show kuna Revelation 14. you showed us that the message, the third message, arrived from the time of the end. Makatiudza kuti ngirozi When yechitatu we, inosvika panguva yekupedzisira. When we read Revelation 14, verse 6 or 7, I don't know. Patakaverenga When Revelation 14 we ndima saw 6 kana the 7. third angel that said that, Patakaona ngirozi yechitatu yaitaura izvozvo. I don't know how to manage with that. Handizivi kuti ndinozvimaneja sei. So I may have played loose and casual with the work of the third angel. Ndogona kunge ndakarivara kana kuita zinyekenyeke nebasa By rengirozi placing it yechitatu here at the time of the end. pakuriisa pano panguva yekupedzisira. So I'm not denying that presentation that I did, Handisi kuramba presentation iyo yandakaita. but that would not be the pure definition of where to place the angels. Asi inenge isiriyo definition iri pure yekuti I think tinoisa what I was papi trying to show ngirozi iyoyo. Ndofunga zvatachida kuzama kutaridza was the similarity between the first and the third, kufanana kwakaita yekutanga neyechitatu. which is a different issue or a different topic Inova issue yakatosiyana than the kana one that we're topic addressing now. yakatosiyana than yatiri kutaura So I wanted us to nezvayo. see the similarities between the first and the third. Saka ndaida kuti tione kufanana kuripo pakati pekutanga It wasn't nechitatu. to move or replace the third to the time of the end. Asi zvasiri kuti timuvhe kana kuti kuisa yechitatu patime of the It's the end. reason why I don't said the third angel, but the third message. So for me, Kwandiri if you try to separate the third message from the third angel, you get into trouble. ukazama kupatsanura ngirozi yetatu nemeseji yayo unopinda mutrouble. So if I had said third message, Ndakati meseji read third yechitatu angel. ngoverenga kuti Read ngirozi it that it means the yechitatu. same as the third angel. It's the same. Ngoverenga yekuti zvinongoreva zvakafanana. But I don't think that Zvakafanana. study, Asi handifungi kuti chidzidzo ichocho. we might say that's a more of an advanced study. Kugona kuti chaya chiri chidzidzo I don't cha-advanced. think it destroys or fights against this truth. Handifungi kuti chinoputsa kana kuti chinorwisana I was trying to bring a nechokwadi. different point. Ndaizama kuunza point yakasiyana. I have to finish, I'm sorry. Ndakufanira kupedzisa Let's pray. ndine urombo ngatinaMateo. Dear Lord, we thank you Mwari wedu tinokutendai for your continued watch care over us nekuramba muchititarisira as you guide and direct us in the truth. apo munotitungamirira nokutidirecta muchokwadi. May we ever remember Dei tichiramba tichizorangarira to keep the old paths in the forefront of our minds. kuchengetedza nzira dzekare pamberi pepfungwa dzedu. Only by remembering the past Oga nekurangarira zvekare can we ensure that we will remain on the true path. tinogona kuziva kuti tinoramba tiri Thank pathi you for this camp yazvokwadi. meeting. Tokutendai We thank you for the time we've had here.
tokutendai nenguva yatanayo We pano, thank you for the work of your servants. tokutendai nebasa revashandi venyu, We thank you most of all tokutendai zvacho pamusoro for pazvose taking care of us. nekuita take care. Amen. Amen.